Lebyi vuhayi bya mahungu ya SABC ya xatwi kusuka eStudio 10 Auckland Park eJoni. Meyara ekurhuleni a yimisa tihakelo tintshwa ta gezi endzhaku ka xitereko xa vaaki va le Tembisa. Vafambisi va FlySafe va kombela ndzivalelo eka vakhandziyi hikwalaho ka xitereko xa vahahisi va swihahampfhuka. Kasi ka mitlangu Junior Box va amukeriwa tani tinghwazi endzhaku ko teka xidlodlo xa misava eItaly. Makanela mahungu ya SABC ya xaka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC ya le haye riperile. Meyara ekurhuleni Nkosi Ndiphile Qhakaza u ri masipala wu yimise swa nkarhinyana ku hakerisa vaaki 126 rand loko va xava gezi. Leswi ta endzhaku ka loko vaaki va le Tembisa evuxeni bya Joni va pfuke hi ku va nga hasahasa namuntlha va kombisa ku vilela hi mhaka leyi hakerisiwa 126 wa tirandi. Vaaki va pfale mapatu hi maribye no hisa mathayere hi nkarhi wo kombisa ku vilela. Meyara Qhakaza u ri masipala wu ta va na nhlengeletano na hofisi yo lawula tihakelo ta gezi va kanela mhaka leyi. Qhakaza u tlhela kombela leswaku ku va na kurhula. I must say, the issue of the fixed charge, because this is the first time really that the fixed charge is levied in the manner in which it has been levied, and that there's been a review in the tariff structure for electricity in Ekurhuleni, and that has been an issue of concern for communities, in particular paying communities, such as the community of Tembisa, and that since the 1st of July, there has been various engagement, and those engagements were led in the main by the ward councillors, who have since brought the issue up, to ourselves. Kampani ya FlySafe yi kombele ku rivaleriwa ka vakhandziyi lava nga tsandzeka ku teka tendzo ku ya hi laha a va kunguhate ha kona. Vuhahisi bya swihahampfhuka eka FlySafe byi kavanyekile hikwalaho ka xitereko xa kwalomu ka 200 wa vahahisi. FlySafe yi boheka ku herisa 26 wa tendzo ta swihahampfhuka hikwalaho ka xitereko lexi. Vahahisi va koxa ku tlakusiwa miholo hi 10.5%, loko hi le tlhelo khampani yi nyikela ku tlakusa miholo hi 5.7%. Vakhandziyi va swihahampfhuka va sale va nga tivi leswaku va endla yini endzhaku ko tikuma va ri hava swihahampfhuka swo va tleketla hikwalaho ko pfumaleka ka ntwanano eka mikanerisano ya miholo ya khampani ya swihahampfhuka ni vachayeri. Traveling international, when you're traveling for so many hours and you hit the airports in South Africa and it's like we're tired, we just want to get home, and coming in, if it has been cancelled, it is a little bit disappointing. It's scary because my brother's got school, I've got to go to work, there's a lot of different stuff going on, we have to carry on with our lives. So with that being cancelled, it ruins, it causes disturbance into our lives. Been here at 6 o'clock early in the morning. Just 10 minutes before the departure, we were just told that it's closed, so we can't check in, we can't do nothing. And to our other colleagues, they were told the flights were being cancelled. And when we questioned it, we were told that the communication was sent out before, but we never received it. Vachayeri va swihahampfhuka lava nga swirho swa nhlangano wa vatirhi Solidarity va yime ku tirha leswi nga endla leswaku swihahampfhuka swi nga koti ku famba. Nhlangano wu ri a ku nga ri na xin'wana a wu ta xi endla laha wu hehlaka muthori hi ku ya eka mikanerisano a nga tshembeki. Khampani ya swihahampfhuka yi kanete leswi laha yi nga hlamusela leswaku xikoxo xa nhlangano xo tatisa miholo hi 10.5 wa tiphesenti ni swikoxo swin'wana a swi nge koteki. We have been impacted by this, and we're doing everything that is in our power to assist them to get away on later flights with partner airlines, or of course to expedite refunds for them so that they can make alternative travel arrangements. Muthori u tlhele a kaneta leswaku va tirhisiwa ngopfu laha a vulaka leswaku va tirha hi ku ya hi ndlela leyi fambisanaka kumbe leyi lavekaka eka vachayeri va swihahampfhuka leyi fambisanaka ni swipimelo swa xiyenge lexi. Khampani yi vula leswaku
a swi koteki ku kumisisa ku lahlekeriwa ka yona hi ku khanseriwa ka swihahampfhuka ni ku khumbeka ka yona eka ikhonomi. Mutshamaxitulu wa komiti yo veka tihlo ka matirhiselo ya mali ya mfumo Scopa ku nga Songezo Zibi u ri ndzavisiso ka nkwama wa REF wu ta ya emahlweni. Zibi u ri ndzavisiso wu ta ya emahlweni hambileswi board ya nkwama yi nga hlongoriwa. Scopa se valongoloxe milawu ya mafambiselo ya ntshamo wo lavisisa nakona u nga ha sungula exikarhi ka n'hweti ya Ndzati. Ku na nkombo wa swiyenge swa ndzavisiso ku katsa mafambiselo yo biha, vutihlamuleri bya bodo na ndzawulo, vukungundzwani, manyala na swiviko swa tinhlori. Komiti yi ri lava nga rhambiwa ku ta nyika vumbhoni ku katsiwa swirho swa bodo na vafambisinkulu lava khumbekaka. The Standing Committee on Public Accounts has noted the dissolution of the board of the Road Accident Fund by the Minister of Transport. Our position is that the inquiry will nonetheless continue because we are not investigating individuals. We are investigating the crisis of financial management and mismanagement of funds at the Road Accident Fund. And that work needs to continue. And to the extent that there are former and current board members or staff who need to appear before the committee, they will either be invited or subpoenaed to appear. Loko swa hatetano, nhlangano wa Public Service Accountability Monitor va lemukisa hi nxungeto wa vangwa leri nga vangiwa hi ku herisiwa ka bodo. We do feel, however, that even in the context of the board being dissolved, it is particularly important for there to not be a leadership vacuum in such an important context. The Road Accident Fund being as significant and massive a fund and entity as it is. But in addition to that, that even while the board is dissolved, that punitive action where it is required and that consequences must be meted out in alignment with the Public Finance Management Act and other related governance regulations. Ntengo dlawa ka senzumeyiwa wu tlhelo hlwerisiwa nakambe ekhoto le henhla ePitori. Ntengo a wu fanele ku ya mahlweni namuntlha tanihileswi khoto le henhla yi nga vuya eku wiseni ka le xikarhi ka lembe. Hambiswiritano un'wana wa hofisi kumbe un'wana wa hehliwa Mthobisi Mncube u vuye a vilela hi ku vavisiwa hi mazangozi. Ntshamo wo sungule hansa ndzhaku ka mavhiki yanharhu wu yimile. Gqweta ra Mthobisi Mncube, Advocate Charles Mnisi, u xungete ku tshika ku va muyimeri wa Mncube. Leswi va kona ndzhaku ka loko Commissioner wa Ndzawulo ya Makhotso a lerise ku vabohiwa va le khotsweni ra Kgoshi Mampuru va siwa swipunu swo sirhelela milenge etinsimbini. The instruction was based on the escape that took place at Bavianspoort, where the offender had the sponge and the cuffs on top. The offender took out the sponge and the cuffs could easily get out of the leg, and the offender hit the official with those cuffs and he escaped. Up until today he was never found. Mnisi asola xiboho lexi nakona u ri a xi na vumunhu. My Lord, I've got instructions. Yeah. The accused number 3 is in pains. He's what? He is in pains. Yes. He is unable to concentrate. I'm unable to receive any instructions from him. If the court were to insist that despite this gross violation of a human right that has been subjected to, that this court says he can continue, I wish to inform the court, my Lord, and with due respect, that I do not want to be seen to be part of that violation of a human rights. The reasons that are given, my Lord, I'll submit is very flimsy. You are saying somebody escapes in Bavianspoort, therefore let's punish Mr. Mncube for that. Because for me, that's a sort of punishment. The accused number 3 has been brought before this court, undermines the justice system of this country. He cannot be dragged by the group of warders, dragged up to this court in such a manner, my Lord, as we have been told that he has been dragged out from the cell because pads have not been provided for. Kambe endzhaku ka tiawara to hlaya ntshamo wu yimisiwile ku ve na ntwanano. Correctional Services has decided
to restore the ankle pads, and they're doing so, my lord, in the interest of progress in the case. As we speak, the accused are wearing those pads. Ntengo u ta yisa emahlweni mundzuku laha vachuchisi va nga ta vitana timbhoni ta vona timbirhi. Yisa mahlweni mahungu ya SABC. Nandzu wo dlaya ehenhla ka n'wamisawu wa kwale ka swiyenge swa mabulu wa le Limpopo wu yisiwe eka n'hweti ya Hukuri hi khoto le henhla eThohoyandou. Libuwani Madaje u hihliwa hi ku dlaya nsati Lindelani Nongovela malembe mambirhi lama nga hundza. Ntsumbu wa Nongovela wu kumeke wu phaphamarile egojini ra xihambukelo lexi a xi nga ha tirhisiwi eka vona eSido Mangodi ehandle ka Thohoyandou. Muhehliwa Madaje a ri ekhoto xikarhi na nyana emahlweni ka muahluri lontshwa Violet Siminya. Muahluri wa nkarhi lowu nga hundza muahluri Thogomelani Chidada u suke eka nandzu lowu tin'hweti tinharhu leti nga hundza. Muahluri Chidada u sukile endzhaku loko magwete ya muhehliwa va endle xikombelo xo a suka hikuva a tikomba a voyamela etlhelo rin'we. Gwete ra Madaje u endle xikombelo xo ku langutisiwa xileriso xo ntengo wo sungula ehansi. U ri xileriso xi fanele ku veka erivaleni ku ntengo ra sungula ehansi kumbe eka swihehlo leswi Madaje se a nga swi pfumela. It is my submission and my honorable or implore that this matter be set down for review due to this point of law that can an order which orders a de novo be partially interpreted, or it must be said to be that the whole case is starting de novo. Because the case which was ordered to start de novo is that of CC13, my lady. Madaje u pfumele ku u ni nandzu eka swihehlo swo yiva ni vuxisi. Muchuchisi u byele khoto leswaku xileriso xa khoto xi siveke erivaleni ku muahluri lontshwa Siminya u ta gweva Madaje eka swihehlo leswi a nga pfumela milandzu ya swona. The accused has been already been found guilty on count 1 and count 2. The order was that the presiding judge that will be seized with the matter will pass the sentence in respect of count 1 and 2. The state submission that the court order by Honorable Chidada should stand, and if they want to bring an application for review is within their rights, then we are agreed on the 3rd of November 2025. Muhehliwa Madaje u humesiwe hi beli ya R50 wa magidi wa tirhandi naswona ku na swipimelo swo karhi. Ku vikiwa ku u na nandzu wun'wana lowu nga se helaka wa vuxisi byo mana wakwe u lovile kambe a nga lovanga. Mudyondzisi wa le Mpumalanga Madala Maphosa u sala haganekile endzhaku ka loko ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi humese xitifiketi xa rifu ra yena. Ku vuriwa leswaku xitifiketi xi humese hi hofisi ya ndzawulo ya le KwaZulu-Natal tin'hweti tinharhu leti nga hundza. Ku nga leswi Ticha Maphosa a nga ha holi sweswi tanihileswi mfumo wu nga yimisa muholo endzhaku ko twa hi ta rifu ra yena. Tatana wa vana va mune u hlangane na maxangu. Madala Maphosa u nghene eka tihofisi to hambanahambana hi ku lava ku lulamisa mhaka leyi, kambe a swi fambanga kahle. Mudyondzisi wa tinhlayo na geography u tsandzeka ku lulamisa ntsariso wakwe wa vutitivisi eka ndzawulo ya timhaka ta xikaya. It was 22 April when I went to the bank ATM. I found that there is no man. Then I consulted the circuit to find out what's happening. They told me that I must go to Home Affairs. When I went to Home Affairs, I found that they say I'm deceased. My certificate issued at KwaZulu-Natal at Adams, YQG, the name of the Home Affairs, they say YQG. Maxangu ya Maphosa ya tikisela na ndyangu wa yena. Ngiphatheke kakhulu emoyeni nangiva ukuthi baba kami kutholakala ukuthi bathi ushonile aphila. Because kube sekimatindo letiningi tasemsebentini kwavaleka amabhenki ukuthi abasakhona ukumholela ene la endlini sihlala nebantwana labafundzako. Vandzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu va na vutitshembi bya leswaku mhaka leyi ta lulamisiwa.
Our system is interlinked with Home Affairs to a point where a death certificate is issued, automatically the salary is frozen. And we are currently working collaboratively with Home Affairs to assist the educator in question. And the indication is that he needs to avail himself to the Home Affairs Department so that they take his fingerprints, send them to National so that he's cleared of the system. As soon as that process has been finalized, we'll be able to pay him even the salaries that he could not receive from April. In this case, we have not made a determination of whether the individual concerned knows anything about it, but we are investigating. We will be obviously establishing which official dealt with this particular registration of death, and we are now aware also the office that registered the death. So that matter is being followed up, and once it is concluded, we will then be able to give full details. I'm not in a position, obviously, to reveal the identity of the individual who is affected, but we've got all the details that we have received based on the matter from the SABC. Maphosa utshembisa ku ya emahlweni a tirha ntirho wakwe hi ku tiyimisela exikolweni hambe leswi a nga na maxangu ya timhaka ta xikaya. Malela ka randi ya vevuka loko pimanyisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 17.72 cents, mpondo i 23.89 cents, euro i 20.70 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i R1.22 cents. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,395 a ounce, platinum i $1,450 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $68.69 hi mphongolo yi ri yin'we. Xipano xa rugby xa tiko xa under 20 xi vule laha kaya na xidlodlo xa misava. Junior Box va teke xidlodlo hi ku hlula New Zealand eItaly. Xipano xi fikile rivaleni ra OR Tambo nhlekani lowu. Junior Box ya vatlangi lava nga hansi ka 20 wa malembe hi vukhale va fike laha tikweni endzhaku ka ku wina xidlodlo xa World Rugby Under 20 Championship. Mukapteni Rally Norton u endle leswi nga endliwa hi Siya Kolisi, mukapteni wa Mapokopoko, loko a vuyisa xidlodlo xa misava laha tikweni. We take a lot of inspiration from the Springboks. That's where we want to be like them. So for them to do what they did, it's just unbelievable, and hopefully we can carry on being successful here. Wandile Mlaba ori u titwa a tsake swinene ku vuya na xidlodlo xa misava laha kaya. I actually didn't know what to expect. The victory itself hasn't sunk in yet, so yeah, it's just special. I mean, this country is so welcoming, so loving, and it's so special just to be a part of this. SA Rugby very ku nghenela ka vona swi tswale mihandzu. We beefed up the coaching. We made sure that the coach who coaches the team is of franchise level type of coach. We did that. We also had other systems. These guys work with the Springbok coaches as well. Mudzaberi wa Junior Box uri swikolo swi nghenise xandla eka ku humelela ka vona. We're just so grateful for all the staff, all the players, all the teachers, everyone. It just shows the depth in our country, and we're grateful for that. I definitely say New Zealand. I think the fight that they put in that final, it was just, I think, all the boys in the field, we just had to dig deep, and we knew that they weren't just going to let us win. And yeah, if I had to choose, I'd say New Zealand is definitely one to look forward to. Mphikizano lowu wa World Rugby Under 20 Championship u tlangiwa lembe na lembe, naswona va ni makungu yo sirhelela xidlodlo xa vona lembe leri taka eGeorgia. Kambe swi hata tikomba loko mintirho yi ta vulavula endzeni ka rivala va ka hina ndlela leyi ya matlhama khimeta kwala tsezi va loyi to landzela na xiyimo xa maxele endzhaku ka mavhengele. Ku tirha mina i Musa Mahungu. Na kensa ku silwa nkarhi ra perile a leswaku xiyimo xa maxelo kasi nga ya mavhengeleni mahungu ya sweswi mahungu ya tshuketa leswaku holobye wa dyondzo holobye Nkabani u hlongoriwile hi President Ramaphosa ya eka ta maxelo ri perile.
na kensa ku silwa nkarhi ra perile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku languta mpfula leti nga ta va ti ri kona ngopfungopfu ku languta xifundza xa Western Cape ku ya kwale Eastern Cape ku katsa na xifundzankulu xa KwaZulu Natal 60 chances wa timpfula leti nga ta va ti ri kona ka ta va ka ri mpfula na ku languta xifundza xa Northern Cape kasi ku languta xifundzankulu xa Limpopo kona ku ta va ka ri hunga moya na mapapa kasi Gauteng na yona yi ta va yi ri ni moya kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta langutira ku yisa emahlweni loko hi languta xifundzankulu xa KwaZulu Natal hi xi languta na Free State na yona ku ta va ka ri ni mpfula eka madyambu ya mundzuku kasi ku languta swilemukiso kusuka eka mavumbi maxelo ku languta mpfula ya tilo ngopfungopfu loko hi languta exifundzenikulu xa le Western Cape kasi loko hi languta maxelo ka siku ra mundzuku nakona swilemukiso swa hisa mahlweni laha ku nga ta va ka ku ri ni mpfula ya tilo kasi ku languta endhawini ya KwaZulu Natal ku ta va ka ri ku horile loko hi languta Polokwane na kona ku ta va ku ri ni maxelo ya kahle kasi ku hi languta eka maxelo ya swifundzankulu hi ranga xifundzankulu xa Gauteng u nga langutela maxelo ya kahle swinene loko hi languta Pitori ta vereka 9 ku ya eka 20 kasi languta Joni yona ta vereka 8 ku ya eka 17 kasi Springs yona yi ta vereka 7 ku ya eka 17 hi languta xifundzankulu xa Limpopo u languta Musina yi ta vereka 11 ku ya eka 25 Thohoyandou yona yi ta vereka 9 ku ya eka 26 languta Giyani yi ta vereka 10 ku ya eka 25 kasi languta Polokwane yona yi ta vereka 4 ku ya eka 19 hi languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo ma kahle ku ta va karhi ku titimela ku languta ndhawu to fana na Maxixini ta va ri ka 3 ku ya eka 18 languta Skukuza yi ta va ri ka 7 ku ya eka 23 hi languta Middelburg yona yi ta va ri ka 6 ku ya eka 17 hi languta exifundzenikulu hi languta xifundzankulu xa lexi landzelaka hi languta Bombela yona ta va ri ka 9 ku ya eka 20 KwaZulu Natal yona yi ta va yi ri kwalomu ka 9 ku ya ka 16 kasi languta Uluna yona ku ta va karhi ku ni maxelo ma kahle swinene ku ta va karhi ku nghenela mpfula laha na yani kasi languta Richards Bay ta va ri ka 13 ku ya eka 18 kasi loko hi languta Ladysmith yona yi ta va ri ka 8 ku ya eka 15 hi languta eka xifundzankulu xa Eastern Cape kona u nga langutela maxelo ma kahle ma kota ku nghenela mpfula Muletswana ta va ri ka 6 ku ya eka 13 kasi languta Gauteng yona yi ta va ri ka 15 ku ya eka 4 kasi languta exifundzenikulu xa Western Cape u languta Vredendal yona ta va ri ka 5 ku ya eka 23 u languta Ladysmith ta va ri ka 3 ku ya eka 17 kasi loko hi languta xifundzankulu xa Northern Cape ku ta va karhi ku nghenela mpfula ka ndhawu to tala Kurumane yi ta va ri ka 6 ku ya eka 19 kasi languta Kimberley yona yi ta va ri ka 8 ku ya eka 20 languta Free State u nga langutela maxelo lama nga ta ka ku ri ni timpfula languta Fort Smith kana ku ta va ku ri 6 ku ya eka 17 Bloemfontein yi ta va ri ka 9 ku ya eka 18 languta xifundzankulu xa Northwest yona u nga langutela maxelo ma kahle ku ta va karhi ku horile ka ndhawu to tala Potchefstroom yi ta va ri ka 6 ku ya eka 19 languta Mahikeng yi ta va ri ka 7 ku ya eka 20 kasi loko languta Tuska yona yi ta va ri ka 8 ku ya eka 22 laha ku ri maxelo amikhamelo wa le ka madyambu namuntlha ri perile